Guys, at welcome sa ating ika-4 na lesson sa Cosman 2. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang absorption and variable costing. Simulan ko ang aking discussion sa 4 na cost items as you can see. I'll start by segregating them according to cost behavior. So, itong overhead tsaka selling and admin, isi-separate ko yan sa variable and fixed components nila. Variable and fixed overhead, tapos variable selling and admin expense as follows. Yeah. So, now that I have segregated them, i-classify nga natin sa 6 na cost items na nasa screen. Ano sa kanila ang product cost at saan sa kanila ay period cost. So, going back sa ating criteria, ang product cost natin ay yung itong 4 na to, materials, labor, variable, and fixed overhead. Tapos yung remaining ay period cost. Ulit, recap natin, yung product cost is inventoryable at ine-expense when sold. Habang yung period cost naman ay ine-expense kagad. Itong cost system na ito, ang tawag dyan ay absorption costing. Yan ang cost system na ever since alam mo. At yan ang mainstream na cost accounting system. So, yan ay required under sa PFRS. At yan yung always natin alam. Ngayon, may mga skeptics yung absorption costing. At yung kanilang skepticism ay madalas ay dahil dito sa fixed overhead. Yung logic nila ay parang ganito. Bakit daw yung fixed overhead, example natin, ay factory rent? Yung fixed overhead naman na renta, kahit ano mangyari, babayaran naman natin yan. Kahit na marami or kunti or wala na produce, hindi natin matakasan yung ating fixed overhead. So bakit i-inventory pa siya tapos i-expense? Kung hindi natin matakasan, why not i-expense na natin kagad yan? So, dahil dyan, meron akong i-introduce na another system. At sa system na to, ito ay ang magiging product cost. At dahil nga yung fixed overhead ay ganon, why not gawin na rin siyang period cost? Ang system na ito ay tawag dyan na variable costing. Variable costing kasi yung labas, yung laman ng product cost, lahat variable costs to. Material, labor, variable overhead. So, ito yung system ngayon. Diba? Note na yung difference nila ay dahil lang sa isang item. At yung item na yon ay ang fixed overhead. Sa absorption costing, yung fixed overhead ay treated as product cost, pumapasok sa inventory, ina-expense kapag nabenta. Sa variable costing, yung fixed overhead ay nagiging period cost. Ibig sabihin, ine-expense kagad. So, given a certain problem, in the two cost systems, dapat alam mong i-compute magkano yung product cost nila. So, let's look at this practice problem. A company produced and sold 1,000 units for the year. Per unit cost information are as follows. Tapos makikita mo yung iba-ibang cost item. Material labor, variable overhead fix, variable selling fix. At ang tinatanong, ano yung product cost sa absorption at ano ang product cost sa variable? Sa absorption costing or yung conventional traditional method, syempre ang kasali dyan yung direct material, yung direct labor, yung variable overhead, tsaka yung fixed overhead. Kaya ang sagot mo dyan ay magiging 19 pesos ang product cost bawat isa. The remaining ay magiging period cost. Sa variable costing, ang kasali lang sa product cost ay direct material, direct labor, at variable overhead. Kasi sa variable costing, ang fixed overhead nagiging period cost. So itong tatlo, period cost. So 17 peso ang iyong product cost. Isang example pa. Kunwari dito. Superbike Manufacturing Company presents the following data for year 2016.
At makikita mo yung different items, opening inventory, production, sales, closing. Itong apat na to, may relationship yan. Ang relationship nila ay parang ganito. Yung beginning na units ay 0, nakaproduce tayo ng 10,000, binenta yung 8,000, kaya yung natira, 2,000. So may connection sila. Ibig sabihin, kung isa dyan kulang, work back mo kung ano yung kulang. So yan yung about sa units. Sa baba nun, yung mga cost information. Direct material, direct labor, variable overhead, variable selling, fixed overhead, fixed selling, tapos tinatanong ulit yung product cost. Solve natin. So yung product cost sa absorption costing, yung composition yan, ay magiging syempre material, labor, variable overhead, tsaka fixed overhead. Kaso dito sa problem, yung fixed overhead niya is total. Hindi siya per unit, 1.2 million. So, para sa lahat na yan, so yung gagawin natin yan per unit. So, para malaman yon, i-divide natin yung total by the number of units. So, 1,200,000, di-divide natin by ilang units. So, anong units? Itong 10,000 nga ba? Or itong 8,000? Okay. Keep in mind na ang fixed manufacturing overhead isa manufacturing cost. Ginagastos siya in connection with production. So therefore, this is a production cost. So para malaman magkano isa, yung 1.2 million na ginastos is good for producing 10,000. So bawat isa, 120. So ngayon, ang labas, ang absorption costing ay direct material na 240, labor na 280, variable overhead na 100, tsaka yung 120 na fixed, 740. Ang product cost naman sa variable costing, ang lalabas niya ay syempre yung material na 240, yung labor na 280, tapos hanggang dun lang sa variable overhead na 100, 620. At yun ang magiging yung sagot. Okay. So, other than knowing how to compute ang product cost sa both methods, iba din kasi ang itsura ng income statement ng bawat method. So, you should be familiar anong itsura ng income statement sa absorption tsaka income statement sa variable. Sige, walk through natin yun. Unahin natin yung income statement sa absorption costing. Ang absorption costing ulit ay ang mainstream na costing method. Kaya kung makikita mo, halos nakita mo na yan sa previous accounting subject. Yan ang dakilang sales minus cost of goods sold equals gross profit minus selling and admin expense equals ang income. So you are familiar with this? This is the mainstream income statement. Sa variable costing being a different method, iiba ang itsura ng inyong income statement. So kung titingnan natin dito, yan, lalagay natin ang income statement ng variable costing. Nagsisimula pa rin siya sa sales. No? Kasi dahil lang nagbago ka ng method, hindi man naman magbabago yung pera na ibibigay sa iyo ng customer. So, sales natin dyan pa rin at pareho lang yan. Ang susunod na item ay cost of goods sold. Kaso yung twist may salitang variable sa tabi ng cost of goods sold. At yan ay dahil sa variable costing. Yung kanyang cost of goods sold, yung product cost niya, lahat lang variable. Material, labor, variable overhead. Kaya siya nagiging variable ang cost of goods sold. Pag i-minus mo yan, ang lumalabas madalas tinatawagan ng manufacturing margin. Ngayon sa variable costing, yung concept ay babawasan muna lahat ng variable expense bago ang fixed expense. Para klaro yung cost behavior. So, variable muna lahat. Kaya after ng manufacturing margin, bawawasan yung natitirang variable expense, which is the variable selling and administrative expense. Para after niya nang lalabas ang tinatawag na contribution margin.
Yan ay sales minus lahat ng variable expense. After nabawasan mo lahat ng variable, you can now subtract all the fixed expenses. Ang fixed expenses ay simula sa fixed overhead. Again, sa variable costing, ang fixed overhead ay period cost. Ibig sabihin, mapansin mo dito, ang total ini-expense natin yan lahat. Tapos, ang fixed selling and admin, syempre, total natin yan, ang fixed expense, at ang lalabas ulit ay ang operating income. So, yan ang variable costing income statement. Medyo magulo, sir. Sige nga, praktisan natin. I-apply natin sa ating isang illustrative problem. Okay. So, Aga Company manufactures and sells a product for 20 pesos per kilogram. Data for the year 2019 is given below. Sales, 75. Production, 80. Beginning 12, ending 17. Again, connect yung apat na yan. Sunod ay ang manufacturing costs. Ang variable cost sa manufacturing ay 8 pesos. So, dito sa problem na to, sinabay ang lahat ng variable manufacturing. Ibig sabihin, itong 8 pesos na to, yan na yung material, labor, tsaka variable overhead. Isabay mo, 8 pesos. Tapos, syempre, yung fixed overhead na 320,000 total. After yan, yung marketing or selling and admin expenses. Makita mo yung variable niya na 2 pesos per kilogram and fixed expense na 300,000. Bago natin gagawin yung income statement sa bawat method, compute muna natin ulit yung kanyang product cost. So, ang product cost sa absorption costing ay syempre yung materials, labor, overhead, lahat. So, yan ay 8 pesos para sa material, labor, and variable overhead. Yan yung 8. Plus, syempre yung fixed overhead kasi absorption. Yung 320,000 total yan. So, bawat isa isosolve natin. So, yung 320,000, i-divide muna natin by the number of units, which is good for producing 80,000. No? So, divide natin yan. 320 divided by 80,000 is 4. 4 pesos ang fixed overhead. So, 8 plus 4, lalabas yan 12. Sa variable costing, syempre, ang product cost, only yung 8 pesos na materials, labor, at variable overhead. Okay, gawin na natin yung ating income statement. So, nagsisimula tayo sa absorption costing, nagsisimula siya sa sales. So, ang sales natin magkano? Siyempre, nakabenta tayo ng 75,000 kilograms yung benta natin. Magkano isa? 20 pesos daw isa. So, ang natanggap nating pera ay 1.5 million. Siyempre, sa absorption costing, ang after nyon ay ang cost of goods sold at ang product cost sa absorption ay yung 75,000 na nabenta. Ang product cost ng bawat isa ay 12 pesos kasi absorption at yan ay magiging 900K. Minus natin yan. Ang lalabas ay ang gross profit bring down. After nyan, sasubtract natin ang selling and admin expenses. At yan ay ito. No? May variable portion, may fixed portion. Expense natin yan lahat. So, yung variable is yung 2 pesos per kilogram of sale. 2 pesos times 75,000. Plus yung fixed expense na 300,000. 450 lahat. So, minus natin yun. So, ang operating income dito sa absorption, 150,000 pesos. Sunod naman, let's go for sa variable costing. Sa variable costing, nagsimula siya sa sales. Ulit to, dahil iba lang yung method. Yung pera naman ang ibibigay ng customer, pareho lang naman. So, 75,000, 20 pesos, 1.5 billion. Minus natin ang susunod na item, isang COGS, pero variable cost of goods sold. Yan. So, sa 75,000 na nabenta, ang cost of ng isang produkto sa variable costing ay 8 pesos. So, multiply natin by 8. At ang lalabas ang tinatawag madalas na manufacturing margin. Manufacturing margin. Tapos, i-subtract natin yan. Ang susunod na item ay ang variable selling and admin. Variable expenses muna lahat. Tapos, i-subtract yung fixed. Sa variable selling, it's again 2 pesos per sale. So, 2 pesos times 75,000 na benta. Yan ay 150. So, lalabas ang yung contribution margin at
yan ay magiging 750,000. Saka natin isasubtract yung fixed expenses. Yung fixed expenses natin, dalawa. Una, yung fixed overhead sa variable costing, period cost, expense lahat. So, yung 320, expense natin yan lahat. Siyempre, yung marketing and admin naman na 300,000, expense naman talaga yan. So, plus 300,000. Bring down, subtract, at yan ang iyong operating income. So, yan. Mapapansin mo na ang operating income sa bawat method ay different from each other. No? Yan na nga ay dahil sa treatment sa fixed overhead. Again, kasi sa absorption costing, yung fixed overhead ay inventoryable. Ine-expense kapag nabenta. Pero sa variable costing kasi, yung fixed overhead, expense kaagad. Dahil dun sa difference, umiiba din yung operating income. Now, other than knowing how to compute make the income statement for both, you also have to know how to reconcile the two operating incomes. Paano yan? Convert natin to, yung 150,000 sa absorption, paano natin yan i-convert directly or i-reconcile sa operating income ng variable costing? Again, ang key ay nasa fixed overhead. So, to convert absorption costing income to variable costing income, dapat, kung gagawin natin ay sa fixed overhead. Ang sabi ni variable costing kay absorption, hindi mo in-expense lahat ng iyong fixed overhead. May natitira pang inventaryo, i-expense mo na yan lahat para maging variable costing ka na. So, to turn that, we expense all the remaining fixed overhead para yung absorption costing magiging variable costing income statement. Paano yun, sir? Ganito yun. So, meron kang natitirang fixed overhead na natitira at syempre nasa ending inventory yan. Yun yung natira. I-expense na natin to lahat. So, yung gagawin natin, yung fixed overhead ulit, bawat isa ay 4 pesos. Pag naalala mo pa. So, yung 4 pesos na yan, i-multiply natin yan by the number of units in ending inventory. May 17,000 pa natira. So, para gawing variable costing yan, yung 4 pesos dyan, i-minus natin yan. Yan, minus 68. Siyempre, what you do in the ending inventory, you normally do the opposite in the beginning inventory. So, in the case of beginning, the reverse, yan ay ating the 12,000 in beginning inventory, no? The 4 pesos in that, yan ay gagawin nating add naman ngayon. So, baliktad. So, kapag gagawin mo yan, from 150, i-minus mo yung 68, i-add mo yung 48, at 130, voila! Lumabas yung iyong variable costing operating income. And that's how you connect the two. So, yan. Okay. So, napakadaming concept, but practice and you'll get the hang of it. Recap tayo. First, you should know how to compute the product cost in variable costing and absorption costing. Sa absorption, ang product cost ay direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead. Sa variable costing, ang product cost ay direct material, direct labor, at variable overhead. Hanggang doon lang. Sunod, you should know how to make the income statement for both. Sa absorption costing, ang itsura ng income statement ay yung normal, sales minus cost of goods sold, gross profit, minus selling and admin expense, operating income. Doon naman sa variable costing, yung income statement you should be familiar, simula tayo sa sales, minus variable cost of goods sold, manufacturing margin, minus variable selling and admin, contribution margin, minus fixed expenses. Lalabas yung operating income. And last, you should also know how to reconcile the two operating incomes. At ang formula natin ay operating income from absorption less fixed overhead in ending inventory, add fixed overhead in beginning inventory, at lalabas yung operating income sa variable costing. Hanggang doon na lang muna tayo. Maraming salamat.